A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ni sunana Adam Haruna Bayero, kuma mataimakin babban komanda ne mai kula da sashin sadarwa irin ta zamani, ma'ana ICT. A nan zan yi magana ne akan abin da ya shafi kwamiti na karba da kuma rabawa, ma'ana kayan su ma'aurata na wannan aure da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta bujiro da shi a cikin wannan shiri mai albarka. Hukumar Hisba, kamar yadda muka sani cewa ta bujiro da wannan aikin cikin matakai daban-daban, kamar yadda aka saurari 'yan uwana sun yi jawabai. To wannan kwamiti shine yake ɗaukar mataki na ƙarshe, wanda hurumunmu shine karɓar kayayyakin da suke hannun 'yan kwangila na waɗannan ma'aurata, sannan kuma da waɗanda suka shigo don su taimaka, ma'ana donors a cikin wannan harkar. Daga bisani kuma hurumin kwamitin ne isar da shi ga waɗanda aka tsara don a isar musu, ma'ana su ma'aurata. Cikin tagomashi da gwamnati ta tsara shine akwai kayan ɗaki wanda za a yi wa ma'auratan nan. Kayan ɗakin ya haɗa da abin da ya shafi gado, dubai da mudubi, kamar yadda muka ta gani a kafafen sadarwa ana sanarwa. Sannan akwai katifa, akwai fulallika da zanen gado, kamar yadda kowace mace take samu lokacin da za ta yi aure. Sannan tagomashi na biyu akwai gara da za a yi mata, wanda ya hada da shinkafa da taliya da mai da sauransu, wanda idan sun tare ango zai samu wani ɗan lokaci cewa yana amfani da shi kafin ya koma inda yake yin sana'a. Sannan akwai tagomashi na uku shine package. Cikin package din nan ita ma amaryar da still akwai package da ake bata, wanda za ta samu ta mata dinka yin ƙananan sana'o'i. Sannan kuma akwai sadakinta kamar yadda shi ma yake cikin wannan package din, wanda a wannan shirin an bujiro da tsari wanda zai tabbatar da aminci da amana, cewar kowanne a cikin tsarin zai gabatar da abin da ake kira rumbu ko asusunsa na sa kudadensa, account kenan, inda kowace za a saka mata wannan kudaden, wanda nauyin kudaden ya kai wajen kimanin 70,000 misali zuwa abin an hada shi da sadakinta. Wannan zai taimaka mata. So waɗannan su ne tagomashin da gwamnati ta tsara kuma za a isar da shi. Ba shakka ba zan gushe ba sai na daɗa jinjina wannan gwamnatin jam'iyyar ANPP, wadda ta bujiro da wannan tsari na aurar da mata, 'yan mata da zaura, wanda aka yi masa take da auren Gata, wanda adadin auren ya kai adadin 1,800, ango 1,800, amarya 1,800. ba shakka ba ƙaramin aiki ba ne. Sannan an raba yadda za a rabar da kayan nan kuma ba zai wahalar ba, shine mun raba zonin da muke da su guda 5 a jihar Kano ƙarƙashin masarautu. Sannan kuma akwai ita nan headquarter matakin jiha, kowanne akwai yadda za a raba kayansu, kuma kayansu zai je cikin sauƙi ba tare da sun fashe ko sun lalace ba. Muka kaddara cewar kowace shiya mun yi kwamiti na mutum 10 da za su je su jibinci wannan lamari su isar da kayansu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaki gwamnati ya karfafe ta kan wannan manufar, kuma waɗanda suke shigowa nan shirin har yanzu kofa a buɗe take, zo su ba da sunayensu, kuma gwamnati ba ta gajiya ba bayan an yi wannan auren, kamar yadda shugabanmu a Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daura yake faɗa a matsayinsa na babban komanda a jawabansa a kafafen sadarwa daban-daban, cewa wannan aure ne da kusan a wannan gwamnatin shine na farko, sannan kuma za a ci gaba da yi kamar yadda a wancan gwamnatin na injiniya Kwankwaso a baya, wanda aka gabatar an yi auren nan kusan har sau 3 zuwa 4. Shi ma wannan gwamnatin Allah yadda kafin wannan tenuwa ta farko ta kare masa, insha Allah za a kai ga wannan adadin, kuma sai an cimma wannan buri. Muna roƙon Allah ya riko da hannayensu, manufar wannan auren Allah ya tabbatar mana da ita, ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.